Good afternoon, children. So now we are going to see the poem 5, A Father to His Son, which is written by the Carl August Sandberg. So in this poem, the focus is the father's advices and his feelings towards his son. So in the previous class, we have completed the poem, A Father to His Son. So in this class, in this video section, we discuss the figure of speech, a father to his son, the figure of speech. Okay, let's see the figure of speech one by one. Okay, the first one, life is all, be still, be a rock, and this might stand him for the storms. Okay, so in this line, the figure of speech is metaphor. So in the figure of speech metaphor, it is on implied or hidden comparison between the two things. So indirect comparison without using the words like and has. So already you have known well. So metaphor. Here the comparison is, so life is hard. Life is hard. So be still, be a rock. So in this poem, the begins, the father advises his son. So the father motivates his son to be a rock, be a steel. Okay, have you understood? So in the first line, the life is compared to hardness. Life is compared to hardness, like a be still, be a rock. That means determination, the strong willpower. The strong willpower will achieve the end. So the father advises his son. So life is compared to hardness, like a be still, be a rock. So be a strong determination, strong willpower. So the willpower, the strong determination. So one should face the life, be a rock and a steel, because they can face problems, the storms, tempests. So they can solve the problem with the heroical manner. இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ போயம் லைன்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்றத பார்க்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் வில் பவர் அப்படின்றது தான் இங்கே கம்பேரிசனில் இந்த லைஃபோட ஹார்ட் அப்படின்றத கம்பேரிசன் சொல்லும்போது ஸோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ பி ஸ்டீல் பி அ ராக் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஸ்டீல் உறுதித்தன்மை இருக்கா, அந்த ராக் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா உறுதித்தன்மை. ஸோ அந்த அளவுக்கு யாருக்கு வில் பவர் இருக்கணும், இந்த ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சன்னுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத தான் அவர் வந்து அட்வைசஸ் பண்றாரு. ஸோ the father motivates his son to be a rock and be a steel. ஓகேவா? ஸோ in this line is metaphor. அதனால தான் இந்த லைன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா metaphor. So here without using the words like and has, so like has யூஸ் பண்ணாம ஒரு கம்பேரிசன் அப்படின்றத என்ன பண்ணியிருக்காரு, கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேரிசனாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த கம்பேரிசன் நம்ம என்ன சொல்றோம், மெட்டாஃபர். Here the life is compared to hardness, like a be steel and be a rock. Okay, have you understood? Okay, next we move to the second one. Life is a soft loam, be gentle, go easy. In the second stanza, so life is a soft loam. Soft loam, it means, so what is it? So we have seen that meaning. So yeah, correct. It means fertile soil. We can get fruits or anything from the fertile soil. So it is next in this line, life is compared to fertile soil. Life is
compared to fertile soil. So life is, we can get our life richness, the richful. So we can make our life fruitful. So life is compared to fertile soil. Life is compared to fertile soil. We can make our life fruitful. It moves gently and it comes in the gentle manner. It moves smoothly because life is compared to fertile soil. Life is compared to fertile soil. So next line life fertile soil அப்படின்னு சொல்றதால இந்த லைஃப் அப்படி ஃபெர்டைல் சாயிலாக இருக்கிறதால என்ன we can get anything. ஸோ நம்ம என்ன விளைக்கிறோமோ ஸோ அதுக்கான விளைச்சல் அதுக்கான பலன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ makes it grows fruits or vegetables or anything. So we make our life fruitful. So நம்ம லைஃப்பை ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கிறோம். So be a gentle and go easy. That means the movement of the life is very easy. It moves gently அப்படின்றத சொல்றாரு. So life is compared to the soft loam, fertile soil அப்படின்னு சொல்றதால. So the figure of speech. So the figure of speech is metaphor. So it is also one of the comparisons. So metaphor. So life is compared to the fertile soil. So it is the figure of speech is metaphor. Okay, in the third line. So the growth of a frail flower in a path has sometimes shattered and split a rock. And according to the author, so the frail flower, frail means, so here the word frail, actually the frail means weak, but here we do not consider the weak. So we have to consider the word frail means that is tender flower or thin flower, so not for weak. So the growth of a frail flower in a path has sometimes shattered and split a rock. The broke. So usually the flower cannot break the or cannot split the rock. So have you accepted? Yes. So the flower cannot split a rock. But when it grows up inside of the rock, it will break a rock. So have you accepted? Yes. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? அக்செப்ட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்ன சொல்றோம்? ஸோ ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு தின் ஃபிளாரால ஒரு ராக்கை ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நோ, இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ இந்த மாதிரி தின் ஃபிளாரால ஒரு ராக்கை ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது. பட் இட் க்ரோஸ் அப் இன்சைட் ஆஃப் த ராக். அப்போ அதுவே எங்கேருந்து வளருது அப்படின்னா, ஸோ ராக் ஒரு விதை, அந்த விதை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாறையுடைய இடுக்கில் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து அந்த பிளான்ட்டு வளரும் போது, ஸோ ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ராக் என்னவா ஆகிடுது, பிரேக் அவுட் ஆகிடுது. ஸோ அந்த பவர் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டெண்டர் ஃப்ளார்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த வில் பவர், த ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன். ஸோ the growth of a frail flower, the thin flower can split a rock. So in this figure of speech is antithesis. So in this figure of speech is antithesis. So what is the meaning of the antithesis? It refers. So what is the meaning of the antithesis? So it is a literary device which emphasizes the idea of contrast. The idea of contrast. So the tender flower cannot split a rock. But when the plant grown up inside the rock, it splits a rock. It breaks the rock. So on the tender flower, it breaks the rock. That is contrast.
the idea of contrast. So the figure of speech is antithesis. The figure of speech is antithesis. Okay, the next line. Brutes have been gentle where lashes failed. Where lashes failed. Usually, the harsh people can be calmed by gentleness, whereas the whip failed. So, even the explanation, the line by line explanation, we have seen that. So, the brutes people can be calmed by gentleness. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the gentleness when where a whip failed as it is same like that எது போல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the tender flower மாதிரி தான் இங்கினியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்றத நமக்கு இங்க சொல்றாங்க. ஸோ at the same the figure of speech is antithesis. Okay, the next, the fourth one, tell him the solitude is creative if he is strong. Solitude. So, what is the meaning of solitude? The solitude refers loneliness. Alone. The solitude creates, the solitude creates a strong man. If he is a strong man, is creative, being to be the creative. The solitude creates to be a creative who? The strong man. But solitude is creative. So that is the figure of speech is personification. So the figure of speech is personification. So the solitude helps a strong man being to be creative. So it is the solitude helps, the loneliness helps the strong man being to be creative. So it is a personification. Usually the personification is an inanimate objects or abstract is given to human qualities. So the solitude means the loneliness. The loneliness helps the strong man. So loneliness help பண்ணுமா? So human அப்படின்றவங்க தான் help பண்றோம். பட் எங்கே என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க? the solitude, the loneliness. ஸோ இந்த தனிமையா இருக்கிறதே அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்றதால தான் இந்த வேர்டை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா personification அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ a solitude, the loneliness helps a strong man being to be creative. ஸோ இந்த மாதிரி தனிமையில இருக்கும்போது ஸோ அதன் மூலமா அவனுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றது வளரும் அப்படின்றத நம்ம இந்த லைன்ல பார்க்குறோம். பட் இந்த வேர்ட் அப்படின்றது இந்த லோனினஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ், இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அது ஹெல்ப் பண்ணாது. பட் அதுதான் இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்லும் போது அந்த லைனை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா personification அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, the next, the fifth line. So tell him time as the stuff can be wasted. Tell him to be a fool ever so often. Here, the two figure of speeches are there. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு figure of speech அப்படின்றது இருக்கு. The time can be wasted as a leisure time. The time is compared to the stuff. The time can be wasted as a leisure for a person. So, using the word has, so the figure of speech is simile. So the figure of speech is simile. Okay, next, the figure of speech, the next figure of speech, anaphora.
So what is the meaning of anaphora? An anaphora is it is the figure of one of the figure of speeches. So it is a literary device. The words are phrases, the repetition of the beginning lines of the sentences, the successive sentences. It creates a sonic effect. So it's called the anaphora. Here, the beginning of the sentences. Tell him, tell him. So the words, tell him, the repetition of the same words in the beginning of the sentences, at the beginning of the sentences. So sentencesல beginningல so இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க the same words இருக்கு at the beginning of the sentencesல இருக்கு அப்படின்னா so அதை நம்ம figure of speech. So the figure of speech is anaphora. Okay, so tell him. So அதனால இங்க நம்ம சொல்றோம் the beginning, the repetition of the words are phrase, the repetition of the words are phrase at the beginning of the successful sentences, or the sequences of the sentences are in the para. It's called the anaphora. Okay, the next sixth one, as it is same, the repetition of the words, the sequence of the sentences in the beginning, at the beginning of the sentences. Let him. So it is called anaphora. Okay, the another figure of speech one is the next figure of speech. So in this line, let him have lazy days, seeking his deeper motives. Okay, lazy days. Okay, before I will ask the question to you. So man, so it includes the group of noun. So man அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்றோம், noun அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, an honest man describes a noun. So adjective plus noun. நம்ம என்ன சொல்றோம், காமன் வேர்ட்ஸ்ல டீடைலா பாத்துறோம். So describes a noun. So noun describe பண்ணது adjective plus noun அப்படின்றது சொல்றோம். Okay, girl, good girl, a beautiful girl. எல்லாமே என்னது adjective plus noun. So describe the qualities of a noun. So noun ஓட qualities describes பண்ணது அப்படின்னா அது நாம என்ன சொல்றோம், adjective அப்படின்றத சொல்றோம். So here also இங்க பாருங்க, here lazy days. So lazy days, the adjective plus noun. But so in this figure of speech is transport epithet. Transport epithet. Okay, what is the meaning of transport epithet? So it is a literary device. The epithet grammatically qualifies a noun other than the person or things it describes. For example, here the sentence, let him have lazy days. So lazy days அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப days வந்து லேசியா இருக்குமா? இதுதான் இந்த क्वेश्चन அப்படின்றத கேக்குறோம். So days வந்து lazy அப்படின்னு சொல்லலாமா? So who are lazy? So யூசுவலா பார்க்குறோம் அப்படின்னா so lazy அப்படின்னா ஒரு அனிமலோ இல்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸோ லேசின்னு சொல்லலாம். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க, days are lazy அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அப்படி சொல்லலாமா? இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் எபித்தோட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the days are not lazy. Here the days are not lazy. அப்ப who is a lazy? The father advises his son not to be lazy. So என்ன அவர் சொல்றாரு, ஃபாதருக்கு லேசியா இருக்காத அப்படின்றத சொல்றாரு. அப்ப it refers, அப்ப the lazy refers to his son. So அவருடைய சன்னுக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. அப்ப அங்கதான் அதை ரெஃபர் பண்ணுதே கண்டி, பட் இங்க எதை ரெஃபர் பண்ணல, டேஸ் கிடையாது. So days are not lazy. Here his father advises his son. His son should be lazy.
So you should seek the inborn abilities. ஸோ எனக்கு லேசியாக இருக்காத அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ சர்ச் த டேலண்ட்ஸ் த இன்பார்ன் எபிலிட்டிஸ் டு சீக் த இன்பார்ன் எபிலிட்டிஸ். இதை தான் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. அப்போ எங்கே மாறி வந்திருக்கு? த நவுன்ஸ் இட் கோஸ் டு அனதர் நவுன். ஸோ இங்கே வர வேண்டிய அந்த அட்ஜெக்டிவ் ஸோ எங்கே மூவபிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அனதர் நவுன். ஸோ இந்த மாதிரி அனதர் நவுன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதால தான் அது நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதேட். டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதேட். ஓகே, சாரி அண்டர்ஸ்டுட். இங்க என்ன கிடையாது? லேசி கிடையாது. Days are not lazy. So the father advises son not to be lazy. ஸோ நீ லேசியா இருக்காத அப்படின்றது தான் பையனுக்கு சொல்றாரே கட்டி அவருடைய மகனுக்கு. பட் இங்க என்ன சொல்ல? டேஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ அதனால டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதேட். Okay, next one, the same, the second, third, and the fourth. So these are the lines of transport epithet. So let's see the explanation. Bringing changes into your world, resenting change. Who brought the changes? The free imaginations brought the changes which resenting change. Resenting means dislike. Resenting means dislike. Okay, who does not accept the change? Who does not accept the change? The world. No, the people do not accept the changes in the world. We are lived in the world. But the world referred the people. So it is in this word also, it moves the another noun, the transfer to the another noun. So have you understood? So bringing changes into a world, the world, a world refer, that means it refers people. It referred the people. So the people do not accept the changes in the world, not a world. So world accept பண்றது கிடையாது. So people தான் என்ன பண்றது கிடையாது? இந்த சேஞ்சஸை அக்செப்ட் பண்றது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதால தான் இது என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதேட். ஸோ டூ நவுன்ஸ். இந்த நவுன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்க அது ஆக்சுவலா ப்ரெசென்ட் ஆகணுமோ அங்கே விட்டுட்டு ஸோ வேற இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதேட். Okay, in the next, the third one, and the final decisions are made in silent rooms. In silent rooms. Here also, silent rooms, the transport epithet. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the transport epithet தான். Silent rooms. The rooms are not silent. Who is a silent? The person is a silent. Here. So the author's son is calm. He is very calm in the room. So it is not, the room are not silent. இங்க என்ன கிடையாது அப்படின்னா அந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் என்ன கிடையாது? சைலண்ட் கிடையாது. அப்ப யார் அங்க சைலண்டா இருக்காது? Who is a silent? So the his son. So his son is very calm in the room because the final decisions are taken in the silent rooms. Who advises? The father advises his son. So யார் அட்வைஸ் பண்றது? ஃபாதர் அட்வைஸ் பண்றாரு. ஸோ ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்றது எங்க எடுக்கணும், எங்க முடியும் அப்படின்னா ஸோ நீ தனிமையில ஒரு ரூம்ல நீயா திங்க் பண்ணும் போது, ஸோ நல்லா ஒரு டீப் தாட்ல யோசிக்கும் போது, ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஸ்டர்பன்ஸ், தேர் இஸ் நோ நாய்ஸி, தேர் இஸ் நோ கிளம்ஸி, அங்கே எதுவுமே அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாத போது ஸோ யூ கேன் டேக் த ஸ்ட்ராங் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்றது வரும். அப்போ சைலண்ட் ரூம், தட் மீன்ஸ் த ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் ஆர் taken in the silent rooms. Our rooms are not silent. Who is a silent? The person is a silent. So it is a figure of speech is transport epithet. Okay, the next, and left them dead years before the burial. Before the burial. Here, the same, dead years. So here's the dead years. அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Who will die? The people will die.
or the non-living things, that means the plants and the animal, so will die. But இங்க என்ன சொல்றாங்க, dead years. பட் அதை ஸ்பெசிஃபைட் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்க, dead years அப்படின்னு சொல்றாங்க. So years are not dead. So here the line, the explanation of the line, who involved into the illegal activities, they died before they will, that means before they burial, before the natural death. ஸோ அவங்களுடைய இறப்புக்கு முன்பே அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஸோ who involved in the illegal activities, that means the corruption, the ambitious man, the greedy man. ஸோ பேராசை பிடிச்ச மனிதர்கள். ஸோ அவங்க எல்லாமே யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த காலங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா இறந்த காலங்கள். அதை தான் இங்க என்ன சொல்றாங்க, டெட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஆக்சுவலாக அதை யார் அதை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பர்சன். பட் அங்கே விட்டுட்டு இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எங்கே சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இயர்ஸை நோட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த டெட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதர்ட். டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதர்ட். ஸோ பிஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ 11th கிடையாது. ஸோ 12th தான் இந்த போயம்ல தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆத்தர் இதை இந்த லைன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால இதை டிரான்ஸ்போர்ட் எபிதர்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் the 7th one, telling to be alone often and get at himself, and above all the himself, no lies about himself. So the figure of speech is repetition. So the figure of speech is repetition. So the repetition means, the repetition, it is a literary device, the repetition of the words or a phrase a few times to make an idea clearer, to make an idea clearer and more memorable. So the repetition of the words are phrase to make that clear. So the figure of speech is repetition. The figure of speech is repetition. The repetition of the words himself, tell himself, and about himself. The repetition of the words. Okay, next one, the 8th one, whatever the white lies and a protective fence. So the figure of speech, so it is the electrician. So the words are, so repetition of the consonant sounds. So repetition of the consonant sounds are alliteration. So consonant sounds la repeated of word, the first beginning word letter அப்படி இருந்தது அப்படின்னா, so அந்த சவுண்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா alliteration அப்படின்றத சொல்றோம். Here the alliteration is so whatever and a white lies. So the word whatever and a white lies. So alliteration. So now we have completed the figure of speech. The poem, a father to his son. So you must note in our textbook. So in future, so you will refer. It is very easy. And then you should complete the appreciation questions and ERC and then the textual questions. So some of the textual questions are there. So questions கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த questions என்ன பண்றோம் அப்படின்னா you should complete it. So you should know the meanings. So meanings பார்த்தோம் அப்படின்னா so நமக்கு புக் பேக்லயும் இந்த மெட்டீரியல்லையும் ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா so
ஸோ புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த மெட்டீரியல் அப்படி அந்த மீனிங்ஸ் அப்படின்றதையும் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஷுட் நோ த மீனிங் ஆஃப் த லைன், தட் மீன்ஸ் த சம்மரி ஆஃப் த போயம். ஸோ லைன் பை லைன், ஸோ அந்த லைன் அந்த இதோட மீனிங் எல்லாமே உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் த ஆன்சர். ஸோ என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாமே நமக்கு புக் பேக் எக்ஸசைஸ், புக் பேக் கொஷின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் த புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் யூ மஸ்ட் நோ த மீனிங் ஆஃப் த ஆல் த லைன்ஸ். எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, thank you children. We meet the next class.